is like the cost of one extra stent. Yes. It's not that much. Yes. So I would say that people that intravascular ultrasound in such cases as you've shown should be mandatory, Yes. not low threshold. Mandatory for all cases. Yes. And those who do not want to use intravascular ultrasound maybe should refer the cases to surgery, because they will put smaller stents and patients will come back or will have acute events. Do you agree that we should work together everywhere to increase the usage of intravascular ultrasound and imaging in general? Totally agree. واخر حاله انا عرضتها اثبتت اهميه الايمجنج. انا عملت بوت ب 5 ملم. Yes. وبعد ما عملت ايفوس عملت بوت ب 6 ملم في الليفت مين، لان السايز اوف الليفت مين كان 6.5. دايما بننزل نص في ده. Totally agree يا هاني طبعا ان احنا we have to use imaging in such case. Thank you. Professor Nabil, I have a question here. With the bifurcation, the DK crush has solved a problem. Would we do first, when we want to inflate a balloon for a DK crush, we would do both together like simultaneous or sequential, just to start with the DK crush. And then the DK crush has solved this, has given much opportunity for each vessel to be inflated alone and get all its access through the balloon. But when we come to the deflation, when we do the final kissing, would you recommend sequential deflation or better do together simultaneous? شكرا يا ايهاب. طبعا برضو سؤال مهم جدا. هو الديكي كراش دي is first kiss و second kiss. الفيرست كيس you don't need to do الفيرست كيس sequential. You can do الفيرست كيس simultaneous. السكند كيس prefer to be done sequential اللي هو step kiss. either step يعني one step or two step technique، لان هنا بيبقى التو ستنس already deployed. You need بقى ان انت تعمل الستيب كيس في الحالات اللي زي دي. الديفليشن لا، يبقى السيمالتينيوس، لان انت بتحافظ على شكل الستنس اللي انت عملت لك كيسنج. فلو انت ديفليتد one before the other ممكن يعمل some deformation، يعني اللي هتبقى اللي ديفليتد الاول البالونه بتاعت الاذر ستنت ممكن تعمل ديفورميشن فيها. فايتس بريفيرد، يعني احنا بنعمل انفليشن بيعمل سيكوانشال، انما احنا بنعمل ديفليشن لازم نعمل سيمالتينيوس ديفليشن. نبيل بشكرك الحقيقه، انا من قدامك اهو. منورنا الحقيقه ومحاضره جميله. عايز اسالك على الانتراكونري لايثوتريبسي. احنا ما عندناش خبره الحقيقه بيه، وما اعرفش هل يعني الانديكيشن ان احنا نستخدمه بيبقى جايدد بالانترافاسكولار الترا ساوند، ولا انت من الاول تقول لا انا هستخدم اي سي ال في الحالات دي؟ ده سؤال مهم يا دكتور محمد. هو دلوقتي الاي في ال اتحط في نفس الكاتيجوري بتاعت الروتابليتر ونفس الانديكيشنز، بل بالعكس لو احنا عندنا ديب كالسيوم الاي في ال بيبقى بريفيرد، او اللي احنا ستنت اتحطت على كالسفايد ليجنز وعايز تعمل لها سم سورت اوف يعني يبقى الاي في ال هو الانديكيتد. انما هم محطوطين في نفس الكاتيجوري. ايمجينج از مانداتوري، مفيش كالسفايد ليجن من غير ايمجينج، لان طبعا بيوصف لك احنا بنأسس وبيتعمل كالسيوم سكور بيزد على الايفوس، وفي كالسيوم سكور بيزد على الاو سي تي. ومن الكالسيوم سكور ده ممكن نكتفي بنون كومبلاينت بالون او كاتنج بالون، او بالكالسيوم سكور ده وي هاف تو يوز ايذر الاي في ال بتاعها بيبقى صعب، زي الحاله اللي انا عرضتها اللي انا اضطريت اعمل بالون دايلاتيشن الاول بنان كومبلاينت بالون عشان اقدر اعدي الاي في ال بالون. الانكراسبل ليجنز الروتا هنا هتيجي كامز نمبر 1 بيفور الاي في ال، انما في الكراسبل ليجنز كلها الاي في ال والروتا ايكوال اكسبت ان ديب كالسيوم يبقى الاي في ال السوبيريور على الروتا. دكتور نبيل، قبل ما اشكرك بقى واقول لك المحاضره الرائعه دي جميله، انا بس عايزك كنت تكلمنا بس بتفصيل شورت كومنت على في الكيسنج انفليشن على البريشر. يس وضح لنا البريشر شويه. في الستيب كيس احنا بننفليت السايد برانش فيرست على هاي بريشر، ممكن تطلع 18 20 زي انت ما عايز، ولو هتعمل تو ستيب كيس الاذر برانش انفليت هاي بريشر. انما لما تيجي تو انفليت بوث ات نومينال بريشر، انت بتشوف النومينال بريشر بتاعت البالونه مثلا 10 8 بتنفليت،
لما يحصل سيمالتينيوس، انما لما السيكونشال الفيرست هاي بريشر السكند هاي بريشر بوث يتعملوا على نومينال بريشر. شكرا بروفيسور نبيل على المحاضره القيمه. ونكست سبيكر I have the honor and the pleasure to introduce دكتور رضا أبو العطا، زميلي وصديقي واخويا في معهد القلب. ودكتور رضا مهتم بسبيشال انترست في الاستراكشر هارت ديزيز، وهو في كل حاجه اكسبيرت، لكن احنا طبعا بنشوف حاجات كثيره منه في الاستراكشر، وانا شخصيا فخور بصداقته وبانه زميلي في معهد القلب. بروفيسور رضا أبو العطا. اسمحوا لي كمان ان انا ارحب الحقيقه باخونا العزيز الاستاذ الدكتور رضا أبو العطا، وهو استاذ زائر كليه طب جامعه القاهره. ده تايتل الحقيقه، فانا بهنيك يا دكتور رضا وبنرحب بحضرتك. الله يحفظك. مبروك يا دكتور رضا. معلش انا كمان عايز اضيف حاجه للقصه دي. دكتور رضا لما شفته مؤخرا من 3-4 سنين او اتعرفت بيه مجددا، فكرني ان هو كان امتياز لما انا كنت نايب عندنا في القصر العيني. وبعدين انا فهمت انه كل المواهب والتالنتس اللي اسمها رضا أبو العطا، واللي هي اصلا مولوده في مصر ومعموله في معهد القلب وفي القصر العيني، بتشتغل في المدينه. والمدينه شرف كبير لاي حد وشرف كبير لمصر. بس في النهايه يعني اهل البيت احق بالتالنت دي. فمن ساعه ما عرفت وانا بحاول in various ways ان انا I connect him لواحده من الجامعات في مصر، وحتى رحنا قعدنا مع بتوع جامعه الجلاله، وفي الاخر رجع تاني بيته، ودي حاجه عظيمه قوي. هو استاذ عالمي. لما تسمع القصه بتاعته ازاي كان كل ويكند بيسافر بلد من بلاد في العالم all over the world، يعمل معاهم condensed number of cases في الويكند ويرجع تاني. شرف لينا جميعا يعني. انا عايز اضيف بس حاجه قبل ما يبدا رضا. يعني احنا اشتغلنا مع بعض زمان انا وهو، وكان هو من بدايه حياته كان تالنتد جدا جدا جدا، بالذات بدا اول حاجه في البالون مايترال. كنت انا بقول كومنت لزمايلي كده، احنا كلنا بنشوف المايترال فالف من بره كده، رضا أبو العطا بيخش جوه الليفت فينتريكل ويقعد فيه ويبص على المايترال ويعمل كل حاجه اكنه شايفه 3 دي جوه القلب نفسه. اتفضل يا دكتور رضا. Good morning everybody. أنا الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه، بس يعني طبعا it's my great pleasure and honor to be يعني لأني أنا أنتمي للقصر العيني. الحقيقة يعني دواعي شرفي وسروري وأكبر يعني حاجة أسديت إلي إني أكون وسط أساتذتي ومعلمية، وربنا يجعلنا عند حسن الظن لأي كلمة قيلت. ودكتور شريف بيه طبعا أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى من علي ان انا اكون بالمدينه لفتره طويله واني اخدم اهل المدينه، ربنا سبحانه وتعالى لا يحرمني من ذلك. ولكن برضو انه الجزء اللي انا شايفه يعني خطوه اعظم في حياتي اني اكون موجود في القصر العيني مع زملائي واساتذتي وابنائي، لان يعني I'm now aged يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه دكتور يعني in few minutes back قالوا لي ان المحاضره هتبقى الساعه 2 وبعدين رجعوا قالوا لي هتبقى تاني الساعه 11. فانا يعني قلبتها راسا على عقب وبعدين ما لحقتش ارجعها، فسامحوني لو انا if I did something wrong. Paravalvular leak is actually it's a major problem. We are an endemic country for valvular heart disease. We have a lot of
issues to discuss about the mitral valve, I try to just to give glimpse or just an overview. Paravalvular leak, it can happen in mitral, aorta, tricuspid, pulmonary, and also post-TAVI. When we see patients presented with a paravalvular leak, usually we look carefully to the pathology. We have contributing factors for why some people they have, why others they don't have. Mitral annular calcification or aortic root calcification, tissue friability, endocarditis, any chronic inflammatory disease, long-term steroid therapy, and even the pathology of mechanical valve itself as compared to tissue valves, they are more prone to paravalvular leaks. When we look carefully to patients with aortic valve replacement, they up to 10% they might experience a paravalvular leak. Usually it is toward the non-coronary cusp. These patients usually in 75% they present early in the first year, less likely to present late. While as mitral valve, they have a higher incidence, up to 18% incidence of the paravalvular leak in the mitral, and 26% they present very late in life. Very simply, when we see a patient, we expect that to have it in the anterolateral or a posteromedial areas. This is related to technique of implantation, the pattern of sutures, and a lot of contributing factor for this. Very common when you see a patient with mitral valve replacement 10 to 15 years back, and this patient is presented himself with a pulmonary hypertension or a worsening heart failure. Never forget that this patient might have undiagnosed or simply missed the paravalvular leak by the transthoracic echo. Usually we have to go to transesophageal echocardiography. The next point, and when we see patients, usually the question, what to do? Do we have to send them back for surgery, or we have to send them back to the cath lab to have the job in the cath lab in the percutaneous options? The problem here that there is no massive data, or that you don't see a robust data that it can give you a full support. It is not well presented in the guidelines that you will see yourself. You have clear statement that this is class 1 and so on. But patients who go to redo surgery, usually patients with mechanical instability of the valve, massive rocking, or an active endocarditis, or this patient, for example, he has a paravalvular leak mitral, but he has an organic tricuspid valve disease, and this one will not be solved by fixing the mitral. So there is another indication for the surgery. But any patient with worsening heart failure, hemolytic anemia, and his high surgical risk with an appropriate anatomy or suitable anatomy and experienced center, they benefit a lot from doing the paravalvular leak. When we have to send this patient to, because a lot of times you will see the echo is presenting that there is a paravalvular leak which is grade 1 to 2, and the patient denies symptoms. This is a big trap, because we have to be very cautious for this type of patient. Worsening heart failure or hemolysis, 2 plus paravalvular leak in the color jet, plus any of the following. In patients with mitral position, if we have systolic reversal in any of the pulmonary veins, or increased calculated pulmonary artery pressure, or the left atrial did not remodel post-surgery, and we have a forward flow to the mitral, the diastolic flow of the mitral shows a high gradient. In the aortic position, when we have a holodiastolic reversal, we have a failure of regression of the left ventricular dimensions after aortic valve replacement, recurrent or progressive increase in the left ventricular dilatation or dysfunction, forward gradient, systolic gradient across the aortic valve. So it is not that clear, but when we see a moderate or grade 2 incompetence, we have to dig a lot to make sure that we have a significant paravalvular leak or not. When we think about paravalvular leak,
we have to consider and to understand and to execute, to consider symptoms, worsening heart failure, echocardiography proof for paravalvular leak. To understand what is happening, we need extensive 2D and 3D assessment of the mechanical or the bioprosthetic valves. Many of the cases we need a good gated CT to understand the perivalvular pathology. Very important to plan the patients. We need to know what access, how to cross, what are the support devices, and what is our exit plan specifically for the apical access. How we are going to use the recent facilities as fusion images sometimes is very crucial. To understand the anatomy, we need to talk like surgeons. We need to remember that we have here that the surgical view, or what we call in-face view, that when we look carefully to the valve, and when we look to this graph, we know that the surgeon either they put the mechanical valve in anatomical or anti-anatomical position. Anatomical in the image on the right, that the mechanical valve leaflet orientation to the aortic valve is similar to the native. Anti-anatomical, which is much more common in the other way, that you see it is 90-degree oriented. Usually when we have the image from the echo lab, we need to translate it into an image or an orientation in the cath lab. Very simple. There is a lot of maneuvers that we need. If we have a 3D echo, it is very important. If we don't have a 3D echo, also we can map it. From the middle graph here, we can say that we usually look to 4-chamber, 3-chamber, and 2-chamber. In the 2-chamber, we can see toward the appendage or the other way, or toward the aorta to the other way. In the 3-chamber, in the 4-chamber, also we can see. So we can map it without the 3D, which is very important to understand what is the location of the paravalvular. In the aorta, it's the same. We need to look to the short axis exactly to divide it into 4 positions. We have the anterior, posterior, medial, or lateral. And when we go to the cath lab, we need to translate the image into medial and lateral, anterior, posterior. If we have an RAO projection, to my right is anterior, to my left is posterior. If I have an LAO projection, to my right is lateral, to my left is medial. This is the simplest way. And when we look to any paravalvular leak, we need to remember what is the shape of this paravalvular leak. Is it rounded? Is it oval? Is it eccentric? Is it crescentic? Is it slit-like? Whatever the shape of the paravalvular leak, we need to remember. And 3-dimensionally, we need to try to imagine how is the possible device it can fix this issue. To look to the devices, we have a plenty of devices. Most of them, they are nitinol devices with memory. These nitinol devices, usually it gives us the possibility to plug these defects without affecting the mechanical function. The most famous and the most efficient from our practice or from the common practice is an oblique one, oval one, because most of the defects, they are in the shape of oval shape, which is the Amblat's vascular plug 3. This is the commonest one and the most effective. We have another dedicated device which it takes the shape, which is either rectangular or quadrangular, with wide or narrow waist, that it can plug most of the cases. Before jumping to the cath lab to try to close a paravalvular leak, we have to make sure that we should be ready to snare when we have a device which is not in an appropriate place, or we have, la qaddar Allah, embolized device. I will take only one sample from the aorta, and I will try to make it shorter. This is an example of a patient with tissue valve. He has
a significant paravalvular leak, if we see that this is the LAO view to my left is the medial, we can see that this is a mitral flow valve and the catheter had been crossed, followed by the delivery sheath, followed by the device, the nitinol device. It takes its shape, it's plugged the inflow and the vicinity of the defect and the outflow. This is a proper plugging of this paravalvular leak with no residual defect posted. Very commonly nowadays to see TAVR patients, we can see patients coming after a TAVI when we see this is very severe paravalvular leak, which it is happening in the posterior aspect of the valve, posteromedial aspect. And here, after botting the device, we can see to our right that after botting a vascular plug too, it completely disappeared after botting the valve. To cut it short, this is the simplest way that we have an access for the paravalvular leak, for the mitral particularly. When we have patients, they have a medial leaks or an extensive leaks to go per-apical, which is a percutaneous option. We do it in the cath lab. We open it and we close it. This is without any surgical intervention. This is very, very crucial in the paravalvular leak business. Usually we use it for this type of leaks. If we look carefully from the aortic valve down to the shadow of the septum, to the posterior and part of the posterolateral, all these red lines, they should be closed with the apical axis. This is much, much better. When we see a paravalvular leak, we need to know the location, the type, the pathology, the number, the shape, and from the echo lab, we need to size it very, very properly to make sure that we selected the proper device. Let me just make it shorter. This is my take-home message for the paravalvular leak. When we have a patient with paravalvular leak, we need to do three stuff. Number one, pre-procedural planning, which is an extensive transesophageal and transthoracic echo supported by the CT, and we need to do a full workup to make sure that this patient is not in active endocarditis. The procedural guidance, it is very important to remember that each department, they should have the interventional echocardiographers. This is a very, very important and a supportive subspecialty. They should have the language of dealing with the 2D and 3D language with the operators. Fluoroscopic guiding is very important. The post-procedure assessment is 2D and 3D to make sure that the job is done or not. So in conclusion, the clinical assessment of patients for possible or diagnosed as paravalvular leak, specifically worsening heart failure, hemolysis, and we have to work for the endocarditis. Transcatheter closure is the preferred treatment for this type of patients. Majority of cases, they need multiple plugs. Combined approach is very, very important. Transesophageal echo is the cornerstone. Recurrent or residual leaks because of the continuous degeneration of the leaks is common. And it is very well compared to surgery because the surgery usually they have the same problem of recurrence. Incomplete closure, even if reducing the heart failure, may result in worsening of the hemolysis. Dedicated device which provide complete seal is needed. Thank you very much. متشكرين يا رضا على التوك الجميلة دي. We have to end the session لأن they want to start now. Thank you. So there is no question. هنبتدي الأوبننج دلوقتي. يمر عليه الآن أكثر من 195 عاماً على إنشائه. بدأ قصر للعين باشا، ثم إلى استراحة، ثم إلى ضيافة،
وبعد دخول الحملة الفرنسية إلى مصر استخدمه نابليون كمستشفى لجنود الحملة، ثم بعد ذلك انضم إلى جامعة فؤاد الأول ليصبح كلية للطب. أطلق عليه كثيرا من المسميات المختلفة، حيث أنه أعرق كيان للطب حدث في تاريخ مصر، فهو يضم 5000 سرير و15 مستشفى و600 عناية مركزة و90 غرفة للعمليات. وإذا ما تحدثنا عن القصر العيني ذكر قسم القلب، فهو القلب النابض الذي ينبض به القصر العيني. تأسس القسم على يد أعرق الأساتذة، ولا يزال حتى الآن يتشرف بهم ويشرفهم. اسم القلب ابتدى في الأول كفرع من أقسام أمراض بطنة، وكانت بدايته في بداية الخمسينات، في سنة 50 بالتحديد. كان عقد في باريس أول مؤتمر عالمي لأمراض القلب، وحضروا الوالد الله يرحمه الدكتور محمد إبراهيم اللي هو مؤسس هذا القسم. أنا ما دخلت الاسم القلب تعلمت من ناس عظام. محمد إبراهيم تعلمت منه كتير قوي، وعلي سرور وعبد العزيز شريف وزكي الرملي وروبرت طرزي ويحيى سعد. الدكتور محمد إبراهيم ده كان يحب الناس، وهو اللي ساعد كل الأسامي اللي أنا قلتها. الدكتور علي سرور كان يحب ويساعد وساعدني كتير جدا. الدكتور عبد العزيز تبناني في العلم، وانا كنت يعني ماشي in his footsteps، كنت ظله، وكان بيعتبرني ابنه. وبعدين الدكتور زكي ده كان راجل نوبل مان وجميل وبنحبه جدا. روبرت طرزي كان اسطوره في العلم بس هاجر. وبعدين جه يحيى سعد رئيس القسم. يحيى سعد ده كان شخص مهذب وكريم. أنا لو وصفت الاسم ده يعني في آية أنا بحبها جدا لأنها تنطبق على الواقع، هي ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنا شايف إن الآية دي تنطبق عليا لما دخلت الاسم ده. أول حاجة ألم يجدك يتيما فآوى، وإحنا فعلا كنا يتمى، مش يتمى من الأب والأم، كنا يتمى في العلم والطب والأخلاق. فهو الاسم ده يعني تبنانا. وبعدين ووجدك ضالا فهدى، يعني ما نقصدش الضلال بالمعنى الضلال كنا ما نعرفش حاجه في الطب ولا الشغل ولا معامله الناس. فالاسم ده عن طريق ربنا هدانا. ولد الفاوندر بتاع الكارديولوجي ان ايجيبت اللي هو الدكتور محمد ابراهيم عند سن 20 او 22 سنه، اتخرج من كليه الطب وحصل على اول MD في تاريخ القصر العيني وفي تاريخ المنطقه كلها. اول MD جنرال ميديسن كان الدكتور محمد ابراهيم. وقبل ما يوصل 30 سنه حصل على MRCP UK، كان في الوقت ده MRCP لندن. وأنا أقترح الانستيتيوت اوف كارديولوجي تتبنى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تبقى in connection with the new universities اللي ليها international reputation اللي expected إنها تتواجد في هذا المكان، ويبقى في كل دور من الأدوار يبقى فيه سبيشاليتي مهمة،
including specialty للبيزك ساينسز، يعني يبقى في باثولوجيست، يبقى في مايكروبيولوجيست، يبقى في كلينيكال جينتست، دول كلهم involved في ال final diagnosis and the treatment of different patients. نحتفل بمؤتمر قسم القلب جامعة القاهرة سنة 2023. الجهود اللي اتعملت في البداية وفي السنوات الأولى والسابقة من جميع الأساتذة بتوع الاسم في النهاية أثمرت اللي احنا شايفينه دلوقتي. عدد كبير من الأطباء الموهوبين المجتهدين وعدد كبير من التخصصات الناجحة. أتمنى مزيد من الازدهار ومزيد من النجاح، وكل عام وأنتم بخير. أولاً أنا بتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مجدي عبد الحميد رئيس اسم القلب الحالي إن هو ادانا الفرصة دي علشان يبقى في عندنا حاجة هيستوريكال بالنسبة لاسم القلب. أنا دخلت الاسم القلب سنة 1978، كنت آخر نائب للدكتور عبد العزيز شريف، وهو من أعظم الكلينيشنز الموجودين في مصر وقتها. أنا بأكن للاسم كل حب وبكن للاسم كل شكر، ولو لم يكن هذا الاسم العظيم إلى الآن في مفخرة لأولادنا الصغيرين إن هم بيفوزوا في مراكز كويسة جدا لما يحصل في كومبيتيشن بينهم وبين الآخرين، بحاجة تفرح جدا جدا. عندنا ثروة علمية قوية جدا جدا، وأعتقد إن الأجيال اللي جاية إن شاء الله بروميسنج، وأنا أتمنى الاسم القلب بإذن الله دايما إن هو يكون في المقدمة، لأن هو أقدم وأعتق وأهم اسم قلب في مصر. هذا الكلام ليس للتفاخر ولكنه من هيستوري. أتمنى لكل الناس الحاضرين والناس اللي بيسمعوا والناس زمايلي كل خير، وربنا يدينا الخير كلنا. شكرا. أفتخر بانضمامي للقسم من سنة 1980، وكنت أول بنت تنضم لأسرة القسم من أكثر من 15 سنة. ده كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأني ما كانش بس لازم أثبت إن أنا على كفاءة وقدرة للقيام بالعمل، ولكن كمان أتميز في المجال اللي أنا تخصصت فيه. واكتسبت الحمد لله الخبرة اللي أهلتني إن أنا أكون عضو هيئة تدريس في القسم لكفاءتي بمساعدة أساتذتي اللي اقتنعوا إن مفيش فرق بين البنت والولد في هذا المجال. برجع أقول بفتخر بانضمامي للاسم لأنه في عناصر كانت بنسميهم بايونيرز، يعني رواد في التخصصات المختلفة لأمراض القلب، واللي ساعدوني أنا وزمايلي إن احنا نتميز ويكون دايما اسم قسم القلب والأوعية الدموية في القصر العيني من المراكز القوية في مجال التخصص. من نعم ربنا ان هذا المكان ربنا حباه بمجموعه من الاساتذه العظماء في تخصصهم. انا بشكر الاستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس القسم الحالي، وبشكر كل زملائي اللي كان لهم دور كبير في ان كل واحد فينا النهارده يبقى في المكان اللي هو فيه. احنا حريصين على انه الشهادات اللي احنا بنديها من الاسم ده يكون اللي بياخدها بيستحقها. انا بدعو ربنا ان احنا نستمر في نفس المسار ده، وان الاجيال اللي جايه تحافظ على المكتسبات دي، وبقدم لهم التحيه وبتمنى لهم كل التوفيق. الحقيقه انا طبعا بفتخر واتشرف بان انا انتمي لقسم هو من أعرق أقسام القلب، ليس في مصر وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط. اسم القلب على مدار السنين
كان له السبق في الريادة في هذا التخصص. اتعلمنا على مدار سنوات كثيرة من أساتذتنا الإضافة لهذا القسم. القسم بيتميز الحقيقة بالعطاء لكل أفراد القسم اللي بينتموا لاسم القلب. الاسم بيقدم خدمات عظيمة للمرضى، بيقدم أبحاث علمية على المستوى الدولي. على مدار السنين كلها الحقيقة تخرج من هذا القسم يعني أطباء أصبح لهم شأن كبير بره في جامعات العالم في أوروبا وفي أمريكا. قمنا بعمل مشروع بالاشتراك مع الحكومة الأمريكية اللي هو المشروع القومي لضغط الدم الناشونال هايبرتنشن بروجكت، وده كان مسح شامل لجمهورية مصر العربية، واخدنا عينة عشوائية تمثل كل المصريين، تمثل الريف والحضر، تمثل المحافظات الساحلية، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، والدلتا والمحافظات النائية. كل من انتمى لهذا القسم الحقيقة بيقدم الإخلاص والعطاء للاسم. المؤتمر السنوي طبعا لاسم القلب من المؤتمرات المتميزة اللي الاسم بيحرص عليها، انه بيدعى ليها كل اساتذه القلب من جميع الجامعات والمراكز القلب المختلفه لما يتميز اسم القلب من العلاقات القويه مع كل اساتذه القلب في مصر. بتمنى السنه دي ان شاء الله يكون المؤتمر زي السنوات السابقه، مؤتمر متميز بمشاركه كل الساده الاساتذه من جميع جامعات مصر. عايز اقول ان الحقيقه الخدمات اللي بيقدمها اسم القلب والانتاج العلمي الغزير اللي بيقدمه افراد القسم ده بينتج اساسا من الدعم القوي اللي بيلقاه اسم القلب من اداره الكليه. اداره الكليه بكل الكوادر وابتداء من العميد ومدير المستشفيات على مدار السنين. العلاقه متميزه لاسم القلب، والدعم موجود دايما لاسم القلب، وده احد اسباب النجاح هذه العلاقه القويه والمتميزه مع اداره الكليه. فنتمنى السنه دي ان شاء الله ان المؤتمر يكون مؤتمر ناجح بيقدم الجديد، ونسعد ان شاء الله على مدار يومين بمؤتمر متميز ناجح ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ودايما ان شاء الله نسعد بمشاركه حضراتكم معنا. احنا قبل ما نبتدي الاوبننج السلام الجمهوري ممكن.
مساء الخير على حضراتكم أساتذتي وزملائي الأعزاء. Today is a special day, the annual meeting of the Cardiology Department, Cairo University, and we are honored and we are pleased that we have a distinguished group of high-level faculty. I'd like to start that today, a special day because we have Sir Magdi Yaqub. We are pleased and honored to have with us an exceptional, iconic professor who has written history across the years with his utmost knowledge, unmatched character, and most importantly, his humanity. He is considered a mentor for many cardiologists and cardiac surgeons in different parts of the world. His dedication and commitment to medicine is inspiring all of us. He has been awarded several times throughout his career for his unlimited achievements and huge impact in the world. We are honored that Professor Sir Magdi Yaqub has been graduated from our university, Faculty of Medicine, Cairo University. Thank you very much, Sir Magdi, for joining us today. Also, we have with us the Dean of Faculty of Medicine, Professor Manal Al-Masri. She's leading the Faculty of Medicine in an excellent way. She has good vision, she's very humble, approachable at any time. And she has strong connections with all departments. And really, she is supporting us, supporting the Department of Cardiology through this time during her presidency. So thank you so much, Professor Manal, for giving us the time to join the opening ceremony of the annual meeting of our department. Also, we have Professor Hussam Salah. He is the Executive Director of Cairo University Hospital, and also he is leading the hospitals with a strong team. And we are lucky that we have many of our staff members of the department who are included in the team working with Professor Hussam Salah, Professor Marwa Mash'al, Professor Muhammad Abdel Megid, Professor Muhammad Adel. Professor Hussam also demonstrating integrity, humility, good vision, very flexible. And we appreciate his great effort for giving a good service to our patients in Cairo University hospitals. Thank you very much, Professor Hussam, for joining us. And also we have Professor Musa Abdel Gawad. He's the Vice Dean of Postgraduate Studies. And also we have seen that Cairo University, over the last year, the ranking of Cairo University is getting up and increased. And this indicates the good research that have been done in the last years. And Professor Musa Abdel Gawad is leading the postgraduate service in an excellent and proper way. So thank you very much, Professor Musa, for your achievements. Of course, our professor and our mentor, Professor Galal Said, he's one of the mentors and the godfather for cardiology for many years. So, Professor Galal, thank you very much for joining the faculty today. And finally, my dear friend, Professor Islam Shawi, Professor of Cardiology at Al-Azhar University, and he is the president of the Egyptian Society of Cardiology. And Professor Islam also is leading our society in the proper track, and we have seen the last month the success of the annual meeting of the Egyptian Society of Cardiology and the opening ceremony for the Egyptian Heart House.
all these achievements under the control and under the leadership of my friend, Professor Islam Shawi. Thank you very much for joining us today. So we need to just 2 minutes for Professor Islam Shawi, then Professor Hussam Salah, Professor Manan Al-Masri, and then we will listen, and all of us are waiting and to listen for our guest, Sir Magdi Yaqub, for his lecture. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخ العزيز الكريم الأستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد، وأنقل إليكم تحيات مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب. الدكتور مجدي طلب إن أنا أتكلم في دقيقتين، أنا هتكلم في دقيقة واحدة، وأقول لكم إنه فضلكم على من دونكم فضل من بدأ الخير وأنشأه على من نماه وكثره، وإنما مثلكم ومثل من دونكم كمثل من يصعد السلم كيف يقارن بمن بناه وأسسه ورعاه. ويصدق فيكم قول القائل: كالبحر يمطره السحاب بمائه وما له فضل عليه لأنه من مائه. كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. كل ما نحن فيه من خير وكل ما نحن فيه من بركة إنما بدأت وتأسست ونمت وكثرت في قسم القلب بكلية الطب قصر العيني، فالشكر للأجيال قاطبة والشكر لكم موصول، والسلام عليكم ورحمة الله. Professor Hussam. صباح الخير. انا فعلا كنت مبهور بالبرزنتيشن بتاعت الدكتور مجدي والبرزنتيشن عملتوها، فهاخد منها شويه مقتطفات واقول لكم each time I see your legacy in a presentation such like that I get really motivated. يعني if it's your legacy you are the legacy of Cairo University Hospitals. أنا حقيقي عايز أشكركم على الأداء والحرفية ونشء وبناء الإنسان اللي أنتوا بتبنوه. عشان كده أنا استعنت ب3 من أعضاء قسم القلب وأشرف إن هم معانا دايما، الدكتورة مروة زي ما حضرتك قلت، والدكتور محمد عبد المجيد والدكتور محمد عادل، وهم يبلؤون بلاء حسنا حقيقي. وفعلا هم يعني هم فعلا هم أذرعي في المستشفيات، وبعتمد عليهم اعتماد كلي في تحرك قاطرة مستشفيات جامعة القاهرة نحو تقديم خدمات علاجية متميزة. أحب أشكركم على الأداء اللي موجود من القسم على كافة المناحي والخدمات العديدة اللي بتقدموها. انتوا عاملين حوالي 22,000 فحص السنة دي، حاجزين 1000 مريض، 6000 مريض في العيادات الخارجية، 5000 قسطرة. فبيج بالك حقيقي وقسم عريق، وفعلا يعني ضرة التاج لكل الطب والمستشفيات. شكرا. سيادة العميدة أستاذ الدكتورة منال المصري. مساء الخير، لان احنا اتاخرنا شويه. انا النهارده سعيده جدا، سعيده جدا وخايفه جدا، خايفه قدام اساتذتي الكبار جدا، ومتشرفه جدا 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 ان انا اكون في وسط هذا الجمع من الاساتذه والعلماء، وزادني الشرف ان انا اكون في وجود دكتور سير مجدي يعقوب. كل الشرف ليا ان اكون في مؤتمر اسم القلب. اسم القلب مش بس العمل الدؤوب، هو كمان اتقان العمل، هو رمز للاتقان.
اتقان في كل شيء، سواء كان التعليم او التدريب او الخدمات العلاجيه او الابحاث. كل استاذ في اسم القلب ممكن يكون يتعمل عليه قسم. فانا بشكر حضراتكم جدا، واتمنى لكم النهارده يوم موفق في مؤتمر قوي. وبشكر كمان دكتور مجدي عبد الحميد على انه يعني حريص كل الحرص في كل خطوه بتتعمل في المستشفيات وفي الكليه يكون اسم القلب مشارك بها مشاركه فعاله. بشكر حضراتكم، وان شاء الله يكون مؤتمر موفق باذن الله. شكرا جزيلا. Thank you very much, Professor Manal. Now it's a time for the lecture of Sir Magdi Yaqub, and Professor Jalal Saeed will introduce our guest. لا ممكن نتهيأ لو عايز. يعني أنا لما الدكتور مجدي قال إن إحنا هنعمل مؤتمر اسم القلب، قلت له يعني إحنا اسم المؤتمر ده ممكن يبقى ليه أهمية لو عزمنا الدكتور مجدي يعقوب. هو كان مستعجب، قلت له لا أنا هعزمه، وكلمته. هو كان مسافر وجه عشان يحضر معانا وكده، وعلاقتنا بيه قديمة جدا. أنا ممكن أقول بعض المواقف البسيطة. يعني في مثل بيقول الديك الفصيح يطلع من البيضة يصيح. أنا كنت نايب جونيور في الكارديولوجي، وهو كان نايب جراحة عامة جنرال سيرجي. وجي واحد جزار واخد سكينة في القلب، وما كانش فيه كاردياك سيرجري عندنا. مجدي وهو جنرال سيرجري دخل فتح وشال الجراحة، شال الاستاذ. هو عشان كده من يومه. وبعدين هو مش فاكر، انا كل ما اقول له القصه دي مش فاكر. انا فاكرها ما انساهاش، لان احنا كنا بطش بالليل الساعه 1 أو 2 وجزار واخد سكينه، وده عادي يعني. وبعدين علاقتي يعني توطدت بيه لما جه مره في هيوستن وانا هناك يزور دينتون كولي. فسأل ماكنامارا، قال له مين اللي كتب البيبر بتاعت الماسترد؟ الماسترد اوبريشن دي بيحصل بعدها اريزميا، وهما كانوا فاكرينها ايفي بلوك. وبعدين انا وريتهم كلينيكالي وباثولوجيكالي وباي اي بي اس انها ساينس دامج. ومجدي غير العمليه واصبح الاريزميا دلوقتي قلت جدا. كل ما قابله مره في اسوان يفكرني بالقصه دي. فسال ماكنامارا اللي انا كنت بشتغل معاه، قال له مين اللي كاتب البيبر دي؟ قال له ده واحد مصري. فتوطدت العلاقات. وانا هو كان الجراحين دايما يزوروا بعض. انا دخلت ساعات مع مايكل ديبيكي لان هو كان رئيس الجامعة، وطبعا كنت بحضر مع كل كتير جدا. وشفت مجدي وهو بيعمل العملية الروس. الثلاثة دول ذا بيست سيرجنز في العالم، وربنا يديهم الصحة. العلاقات استمرت بقى، خاصة بقى أنا كنت ببعت له العيانين. ولما جه أسوان أنا سعيد جدا، لأن هو رفع مستوى علاج وتشخيص أمراض القلب. وأنا كل شوية لما يجي أي فرصة أروح أسوان، بيبقى يوم سعيد عندي، بالرغم إن أنا بروح 6 الصبح وأرجع 12 بالليل. ساعات أحضر مؤتمر، بيعمل مؤتمرات جميلة، وساعات بروح معاه مجرد زيارة كده، يعني نتكلم. بحس إن هو بيديني روح إن أنا أفضل أشتغل. إحنا قريبين نفس السن، هو أكبر مني شهر واحد بس. ومع ذلك يعني ان انا بلاقيه بيشتغل وبيعمل المجهود ده بيديني قوه. وبعدين اسوان دي يعني ناس كتيره جدا من عنده من القصر العيني وبيرجعوا تاني
في مثلا في ناس بيرجعوا كتير بيرفعوا مستوى القصر العيني في التكنيك والريسيرش وكده، وكل اللي راحوا عنده اتعلموا جامد جدا، منهم احمد الجندي ومنهم كذا واحد يعني، وبقوا حاجه يعني مهمه جدا. وبعدين هو بيساعدني لما يكون حاله صعبه، هو اللي بيساعدنا، ما بيتاخرش عنا خالص حتى لو العيان مش مصري. مش كده؟ وبعدين حتى العيان المقال اللي هيقولها النهارده فيها عيان يعني معرفتي، عيان ده عنده نون كومباكشن ودخل في هارت فيلير والفنتكل كبر بقى 11 سم، وانا رحت معاه، هو يهمني، رحت معاه اسوان، فمجدي قال نحط له اللي هو المقاله اللي هيقولها، فانا عشان كده بجيب سيرتها. فقال بس الاسبوع الجاي لان انا مسافر، فهم طبعا بنعمل قسطره قبلها، فطلع الكاردياك اندكس 1 لتر، فقام مدخله العمليه، والحمد لله دلوقتي بقى له 10 سنين. وانا الشهر اللي فات خدته ورحت مجدي، انا بسعد لما اروح اسوان، بحس بساينس وبعلم وبروح جميله وكده، فهو هيبدا له البروجرام. حتى المقاله برضه فيها عيان من تبعي، وانا سعيد جدا، وهو قبل الدعوه ما تاخرش وجه من السفر بالرغم من مشغولياته الكثيره. بس I'd like to remind that Professor Manal that we have an official agreement with the Aswan Heart Center. It is a cooperation agreement, and all our fellows are going to Aswan Heart Center for. Okay. استعمل دي up and down. خلاص. Thank you very much. Distinguished deans وعمداء الكلية والجامعة، كل سنة وانتم طيبين. طبعا هتكلم بالإنجليزي، it's my great honor and privilege to be back here في القصر العيني, where I actually learned so much, and I have a special love and admiration للقصر العيني, and I'm forever grateful for how they pointed me in the right direction. And therefore, I'm so happy, not happy, but humbled to be among you back في القصر العيني. شكرا على الدعوة يا دكتور مجدي and the Dr. Jalal Said, who convinced me that I should cancel everything and come back. Thank you. Now, my talk today is heart failure, from left ventricular assist devices to regeneration. What's all this about? Actually, the last 20th century had two success stories. One in heart failure, advanced heart failure. One was cardiac transplantation, and the second was left ventricular assist devices. And I'll show you why.
But from my point of view and our group, I'm never alone. Huh? I am with a distinguished scientists, doctors, young people in Aswan. Almost all of them, 95 plus, are Egyptian with a great talent. So I'm grateful to them for all what they do. So why is left ventricular assist devices important? I show you it's not only for saving lives, but for inducing recovery. And that gives unprecedented opportunities to unravel the mysteries of heart failure. And I will show you why. I will talk about potential for regeneration, definitions, heart failure pandemic, which you all know, and then how do we reverse heart failure and what is the pathophysiology? This can be reductionist or expansive approaches. More about that. And in actual fact, it needs what is called a paradigm shift. I will explain what it needs and why a paradigm shift is actually indicated. And therefore, I end up by showing, in a humble way, some novel pathways which are being pursued at the Aswan Heart Center, and particularly that points the way to complex networks, more about that, and artificial intelligence to unravel the complex networks, and conclusion. So this is the use of left ventricular assist devices. This is almost astronomical, going up and up and up. I stopped at 2016, but it goes up more and more. Why it is important? Many people say because it is a bridge to destination therapy, that you keep this and you keep living. From my point of view, it is because could be used as a bridge to recovery. Now, bridge to recovery has stimulated a lot of discussions and debates, and some centers who will remain nameless in the US called it bridge too far, have 0% recovery. Other centers following Aswan and Harefield protocols have reported 40% recovery. That's a huge range from 0% to 40%. So it's obviously center dependent. Why? Because of the concept of regeneration. I will talk more about regeneration. And by the way, we have in Figona a very large meeting addressing cardiac regeneration in April, immediately بعد العيد. And that there will be people like Eric Olson and others talking about what are the mechanisms of regeneration. But I'll show you in a humble way what we are doing in terms of regeneration. I define regeneration as recovery due to either increasing the number of cardiomyocytes. The second is improving existing myocardium. But what is myocardium? It is not only the cardiomyocytes, but the syndrome. There are the extracellular matrix, and we have been fascinated by the extracellular matrix and how it can recruit cells, not only recruit, but house cells
but not only house cells, but instruct cells to change their phenotype from fibroblasts, for example, like Deepak and Eric Olson, we'll hear about it if we go on as well about 4 weeks or so. But it changes in the fibroblasts into contractile cells through gene shifting or reinstruction. So it's really a fascinating, ongoing 21st century cardiology, which I think we should be in Egypt in a big way. I don't need to show you, let you know that heart failure is a pandemic and going up. But if we look at reversal of disease, there are two approaches throughout history. One is a reductionist approach, and another is an expansive approach. The reductionist approach started by Paul Ehrlich and Robert Koch. One disease, one cause, tuberculosis, tubercle bacillus. And obviously they were geniuses, particularly Robert Koch, who have really discovered that first, and that has led to a cure almost of tuberculosis. But that now is not the case with heart failure. I'll show you. Because it is multifactorial. And because if it's multifactorial, you need different tools. And as you can see from this picture, this young lad is trying to get rid of the swarm of insects with a broom. Is he going ever to succeed? I don't think so. So we have to have new tools. Do we have new tools? The answer is yes. In the 21st century, we do have tools, a lot of tools, as a matter of fact. But can we use them? I will try and show you the answer to that. So, at some time ago, I wrote an editorial in Circulation Heart Failure about bridge to recovery and the search for decision nodes. What are decision nodes? I'll more about that in a minute, so please bear with me. The thing is, we're looking for decision nodes, and having new tools requires a paradigm shift. And the paradigm shift, as shown beautifully by Kuhn, that we must change our way of thinking as we go along by changing, having a paradigm shift. How do we do that? At the Aswan Heart Center, starting initially at Harefield, we have an integrated program for recovery, and you have heard from my colleagues and friend Galal Said about what is this recovery program. In the case he has mentioned, for example, we use left ventricular assist devices plus pharmacologic therapy, but in this case also we use the TAVI actually per-operative, because this patient had paravalvular leak. The valve was put in somewhere in a big institution in the US. So we changed the valve on the table using TAVI, Ahmed Gindi standing from the anesthetic side, and he had this valve. This valve is functioning 10 years after, and the ventricle has recovered massively. So what is integrated recovery program? We look at recovery by many parameters, like I have shown you, like a complex network.
The first is clinical parameters, and the second is molecular biomarkers, more about that, and the third is advanced multimodality imaging. And Galal have seen many of these in Aswan Heart Center. So I don't want to overload you and take your time. I have to finish so you can carry on with your great program. Have a few more minutes? Okay, thank you, Dr. Magdi. The 4 pathways we have been interrogating at the Aswan Heart Center are 4 for the time being. They are tantalizing almost. The first is protein unfolding. What's protein unfolding? It has been dubbed Alzheimer's disease of the heart. More about that. The second is various mitochondrial dysfunction. And I show you why. Because mitochondria generate all the energy for the heart massively, but they also generate oxygen reactive species, and that stops the cells dividing and produces toxicity to DNA. It's a musiba almost. So how do we detect that or reverse it? The third is something I came across almost by chance, and that's connexin 43. Very interesting data about connexin 43. And the fourth I already alluded to is the extracellular matrix, which is really paramount in the recovery program and instructing the cells. So what is Alzheimer's disease of the heart? This is simply that, as you all know, enzymes, but also transcription factors in the heart are proteins. How do proteins function? Various ways, but the most important is the 3-dimensional structure, how they fold. But unfortunately, that this protein tertiary structure starts to unfold, and that produces what's called proteotoxicity and cardiac cell dysfunction. But that's what happened in the brain in Alzheimer's disease. When the proteins unfold, they produce a mess of fibers which produce Alzheimer's disease in the brain, but also it can produce it in the heart. How can we stop that? How can we detect that? How can we reverse that pathway? This is something we are working on. Time will not allow me to talk about that, but it's just intriguing, Alzheimer's disease of the heart. The second I mentioned was mitochondrial dysfunctions, and you can detect mitochondrial dysfunction at the time of inserting a left ventricular assist device, because we remove a big disc from the apex of the left ventricle, and we detect mitochondrial dysfunction by a variety of means, but I'm not going to go into more details. Luckily as well, that the mitochondrial dysfunction releases fragments of DNA into the circulation during cardiac injury and during acute heart failure, and we can detect it. DNA of injury from the mitochondria. Very intriguing indeed, and that is another. It happens during cardiac injury, and we can monitor it during recovery. The third one, as I mentioned earlier, it was our group in London at Imperial College who first noticed that. I actually noticed myself
that connection 43, as you all know, is in the intercalated discs shown here in brown. And it is responsible for electrical conduction. But we noticed that in heart failure, that the actually pre-LVAD, the discs I talked about, the disc connection 43 is not in the disc anymore. It is all over the myocardium, as you see on the right side. It's just diffuse in the myocardial cell. So we were intrigued and went on to measure connection 43 at protein level by Western blotting. And sure enough, it was reduced, as you can see in the picture below. So that's very intriguing, because this is yet another pathophysiological effect of heart failure, which can be reversed if we are clever. I'm not sure we are clever. I'm not going to go on and bore you, but the last one is looking at biomarkers, and you're all familiar with biomarkers. Many of them are being used every day, but there are so many others, like ST2 or endothelin-1 or BMPs, etc. And as you can see, the group at Harefield, but mainly at Aswan, has shown that they do correlate to recovery, as shown in this slide. So that brings me to near the end of my talk. What do we make of all these pathways? Is it confusing? I go back to the editorial I have written like 8 years ago in Circulation Heart Failure, talking about complex network. What are complex network? Complex network theory, and actually it has been validated, that when you have so many factors, some of them are what's called decision nodes, that they actually affect the outcome in this patient. Others are just collecting data, and they're like bystanders and distributing it. So they are not decision nodes, they're collecting nodes. And who can decipher that? Now, artificial intelligence. And I will not go into that, because that will get me into more trouble than I would like. So I have to conclude, because the chairman is saying you've been too long, and I would just conclude by saying Bridge to Recovery has allowed us to undergo a paradigm shift in our thinking, and it definitely enhances the promise to solve the riddle of chronic heart failure and cardiac regeneration. Thank you. Thank you so much, Sir Magdi, for this wonderful presentation. And you addressed a very important topic, which is the future, cardiac regeneration. Because it was believed that the heart cannot regenerate, but they found that there is mobilization of stem cells after myocardial damage, trying to recover the damaged area, but we don't know which cells are working, number of cells, the mode of delivery to inject these cells. So a lot of questions regarding cardiac regeneration. So I'm very interested in this meeting, to join this meeting, to know what is the future for regenerative cardiac therapy. Thank you very much. Now it's time to recognition of Sir Magdi by, I know that you are awarded a lot of medals and for many years, but this is a small gift from the cardiology department, Cairo University.
منال، دكتور جلال، دكتور حسام. هو يعني بنشكر الدكتور مجدي على المقالة الجميلة دي، وهو الفرق بينه وبين الجراحين التانيين اللي انا بقيت شفتهم ان هو ساينتست. التانيين بيعملوا جراحة بس، بيعملوا جراحة، انما هو بيعمل ساينس، وهو ما بيتأخرش عننا في اي حاجة، وكل اللي اتعلموا يعني رجعوا كويسين من عنده. انا جبت منحة كريم سعيد في واشنطن، وبعدين لما راح اشتغل عند مجدي قال لي ما انا كان انا رحت امريكا، فيعني كتر خيرك جدا انك جيت وكده. هو ما بيتأخر. They are asking the future of cardiac surgery. You really want to know? I can see. عايز دلوقتي ولا امتى؟ Okay. Pegona, I think cardiac surgery is here to stay for at least one generation or 1 millennium, 100 years. Why? Because it's needed very badly around the world. But philosophically, and what you see here, it should die. It is barbaric to cut people. And I feel while it is necessary and I love it, I want to stop it because it is not the answer. It is a temporary, but my God, very necessary answer. And it should work with cardiology and science and imaging. One cardiac center. We love each other, not surgeons and cardiologists anymore. صح؟ وانت ابتديت علمتنا الكلام ده. I really was impressed in my younger days with this paper Galal talked about, Professor Galal, because we didn't know why patients had arrhythmias
and who classifies it into active and passive arrhythmia. What's all this? And he related it to structure and electricity, etc. Thank you, Galal. Actually, I presented this paper in the American College with Sabinat, and there was a big surgeon called Supermanion. He said that this arrhythmia occur only with Denton Cooley. I told him the pathology which I presented is when a patient operated upon him and he died, and this node is atrophied. ربنا يخليك. لا مش قوي.